Hello, good evening. This is Africa TV. Thank you so very much for joining us. It's another Tuesday and it's the 6th of July 2021. Wherever you are, welcome to another POLISO talk show. We are back again to discuss about security matters in the country as we have been doing for the past weeks or so. And it's always good to be here to talk about something that concerns all of us as a country. And so we are back again with another very interesting topic to discuss matters, like I said, in the country. So wherever you are, thank you so very much for joining us. And of course, later on, you can also join the discussions when we open the lines. You can call on the line. Of course, you can call us and then tell us whatever you might have, or your concerns, queries, or questions, or contributions to the program. So, and that will be later though. But for the meantime, of course, joining me is the police PRO, Superintendent Lamin Jai, and we're going to, delve in a very interesting topic or matter this evening. So once again, thank you for joining us. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu aan mbégte dellusiwaat tey ci ngoon si la talaata yem ak juróom benn fan ci weeru July 2021 xam ngeen ne talaata bu nekk dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan wàllum kaaraange ci biir réew mi ñu ci ànd ak Gambia Police Force. Loolu mu nekk nag li am solo ndax dina am solo léegi-léegi ñu def taxaw seetlu waxtaan li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ci wàllum kaaraange ndax loolu dafa am solo moo tax ñu initier programme bi war ci ànd ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange ci biir réew mi mooy Gambia Police Force kon ni ma ko waxee ma ci am mbégte nag lool ñu ci ànda toujours ci jotaay bi ak ki nga xamante ne moom moo yore kàddu police bi di Superintendent Lamin Jai depuis programme bi door ba léegi moom la ñu àndal ci jotaay bi last week yu passé ñu ngi si doon ànd ak ki nga xamante ne mooy ku jiite tamit anti crime unit bi wala département bi waaye tey teewul waaye dañuy continuer waxtaan bi ndax tey beneen topic lañ bëgg a jël pour waxtaanee ko mu nekk tamit beneen ponk bu am solo xam naa buñ ci yegtee incha allah da ngeen gis ne lu am solo la waaye laata ñu sori ñu bàyyi Piaro moom tamit mu nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di seetaan right now. Piaro, good evening, and it's another Tuesday, and thanks to, of course, for coming again, and I just allow you to say hi to our viewers. Thank you so much, Amadou. Once again, we want to send greetings to our esteemed viewers, especially followers of this very important program, and the viewers of iAfrica TV in general. Yeah. To say to them, we bring you greetings from the Office of the Inspector General of Police and the police management, to say greetings to all the people who follow this program, especially. And like you have said, today too, we will continue with discussions. I remember last week we were talking about theft and the engagements of the police and the crime unit as well. Yeah. So it's like today too will continue on a similar path. Yeah, absolutely. But then we will take a different angle and see how we discuss, because if you look at theft, it is very wide and a whole wide range of issues are within it. And so today we will get to that as well. But in the meantime, we say greetings to all the viewers. Yeah, indeed. Thank you so very much, Piaro. There's a very precise but valuable introduction, like you heard from him. Of course, we were talking about theft, but it's a wide area, like he said. But we will, of course, take another dimension today, in another discussion. Why ham genne watan become den ko jahal bahas. Nañ ci raxaale of course local language bi tamit dafay am solo ndax Gambien si loolu dina soxal ñu bari pour ñu waxtaane li nga xamante ne mooy luy xew ci biir réew mi te ñu war koo wax ci li nga xamante ne mooy ci kàllaama yuñ gën a dégg ci réew mi. But before we get to today's topic, we'll just start with the usual update, of course, from the Gambia Police Force. As you know, whenever we are here, we'll give you the situational update or the current state of security in the country that as we speak is happening in the country. So on that note, I will allow the PRO to abreast us with the latest development or situation as far as security is concerned in this country. PRO? Very well, Amadou, like you have said,
The updates, especially as we follow on the Operation Zero Crime, which is ongoing and on course, like we have promised the public that this is not going to be a one-off operation. It's going to be a continuous process to ensure that crime is being curtailed across the length and breadth of the country. In fact, the important thing for us to note is the fact that it has been intensified also in the regions as well. As we speak, the North Bank, the LRR, the CRR and the URR are all intensifying their patrols also. Part of the Operation Zero, because we have got information about certain activities that are happening, especially regarding cattle rustling and related issues. So which is why it is important also to intensify the patrols around those areas as well. The other thing is going by the updates that we have got towards the end of June, we have in the last week of data collection we did, the arrest numbers were 69. 69 people got arrested, and out of the 69, 26 were immigration related, immigrants, undocumented individuals also. And so their matter has been handed over to the immigration department for processing. And 20 of them, about 20 of them, were 21 were related to drugs. And so their matter has been also handed over to the Drug Law Enforcement Agency for processing as well. Now, I think about 23 of the number we have, those who are on the police, they've been charged with various offenses, and those whose case files are completed are already put before the court, and those whose case are under investigation are set on temporal bail while investigators continue looking into their situation to gather more evidence. And that's as we stand, that is the updates we gather from the Operation Zero, but it is on course and it is ongoing. In fact, the drop in the numbers recently you have seen that significantly has also shown that there is some downward spiral when it comes to the trends of crime actually, because if criminal activities are not happening, obviously you wouldn't have people to arrest them. So that's why you can see that the numbers are dropping drastically. An important highlight was the fact that we had got an audio, a WhatsApp audio that went around about a girl that was kidnapped allegedly and thrown at the Madiana forest. And so that was something that we know after we had looked into it. We've opened an investigation into the situation, and from the look of things, it looks like there was another imaginary crime that people have been peddling around. Although the circumstances and the issue are under investigation, we wouldn't want to come out to reveal a lot because somebody's life is involved, and we will be mindful of that. But what we want to let people understand is, before you hastily go and create a WhatsApp audio and circulate and disseminate, you need to take your time and get facts straight and verify issues. Which is very important. It's very important, especially when it relates to crime, because that has potential to instill fear and panic into people unnecessarily. So we want people to be very mindful of that kind of thing. Well, fantastic. And, you know, as you heard from the PRO, it's good that looking at the latest update, there, of course, the number has significantly dropped. So it's also good to say it's very difficult to completely eradicate crimes in any country. That's not only in Gambia, I have to say. But it's good that we'll all agree that it was good that the police have took the initiative and initiated the Zero Crime Patrol team. Along the way, we have seen the president also bringing the army on board, which have boosted their efforts in maintaining peace in the country. And I think in recent days, we have seen the situation have changed. The way people have been talking about the issue of crime, the issue of security have really died down a bit. And I think that's all we want to say. And that is very important. As Gambians, we maintain that peace that we have been enjoying and we continue to enjoy, and we want to jealously guard that for any reason. And I think that's important. And on that note, after already gotten that update from the PRO, before we move on still on the topic, we want to take the opportunity again, PRO, to discuss of the latest trend, political situation also in the country. Of course, we talk about peace, you talk about stability, but the way and manner in recent days, in recent moments, the way things are happening in this country is worrisome. Gambians are seemingly worried about the way people are taking, somehow, let's say, taking matters into their own hands,
or people have been attacking each other verbally and ethnicity and all that, which are very dangerous. So I just want to know how is the police observing the situation? What is your stance on this? And then what word of caution would you want to send out there to the Gambian people or to anyone who's been involved in this moment of situation? We are in election year. People are talking about election, but I think whatever it is, we have to make sure that we maintain the peace that we all enjoy in this country. Piaro. Very well. Like you have said, it is very concerning to the Gambia Police Force as well, being the institution that is mandated constitutionally to maintain all laws and also ensure that there is peace and stability. We are very concerned about the upsurge of audios and videos that are verbal attacks and all that, insults and so on, of course. We are also monitoring because we have criminal intelligence departments that are also monitoring the online and the print and all the medias to ensure and that they check on these kind of audios and videos that have potentials to inflict conflict or violence within societies or between individuals. And so we are monitoring that as well. Importantly, what we need to get people to understand is in as much as there is democracy, there is that space for people to interact and express their political opinions and civic opinions. All these have to happen within the context and parameters of peace, tranquility, and civilization. Absolutely. I mean, we're not the only country where democracy exists, obviously. And so several countries in the world, in the globe, are also democratic, and they express their democratic opinions within the tenet of peace and tranquility. And so I see no reason why we as Gambians too will not be able to do that. Absolutely. And so it's important for us to let people know they could express their opinions, their political opinions, their political ideologies and all this, responsibly, but within the parameters of peace and stability. But we will not allow any individual to jeopardize the peace and tranquility of the country for any reason. And so we want our position to be very clear. The Gambia Police Force is a neutral agency when it comes to politics. We do all this monitoring with impartiality and neutrality, but to ensure that whoever is doing anything that is going to jeopardize with the peace and tranquility, obviously necessary actions will be taken in that situation. All right, I think we all have to be responsible as people, and I think it was very important that I ask the police, stance on this current state of political situation in this country. And like, it's good that he highlighted they are equally very concerned and they are observing the situation. So loolu dafa am solo li ñu doon wax rek mooy tolluwaay réew mi jamono ji balaa ñoo duggatee ci topic buñ bëgg a waxtaane PRO joxe na update bi nga xamante ne mooy ci opération yu mujjee joxe xam naa dina ci ñëwaat mu tënk ko tamit ci wolof ay ñaata nit lañ jàpp ak ñi nga xamante ni buñ leen jàppee ci yan condition lañ nekk ak ñi nga xam naka lañ koo defee comme niñ koy defee ñoom buñ leen téyee loolu dina ci ñëw leneen li tamit naa ko mu boole ñaari yëpp mooy ci wàllum political situation bi ci biir réew mi tolluwaay bi soo leen bàyyee xel na da ngeen gis ni réew mi jamono ji coow li bari na donte ne ñu ngi ci atum politique te tamit ñu ngi ci démocratie ni ku ne am na sañ-sañ wax sa xalaat waaye wax ko tamit ak li nga xamante ne mooy ak respect ak responsibility waaye lu ñoo gis right now jar na tiit ñu bari ñu ngi ci tiit nañ ba pare ñu ngi am concern ci mbir yi nu moo demee te tamit moo tax ñu bëgg a xam police bi tamit ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo yoree wàllu kaaraange ci réew mi lan mooy si seen gis-gis ak yan taxawaay lañ ci mun a am ba ñun yëpp ñu mun a nekk ci jàmm te loolu dafa am solo parce que nag ŋaññante bi saagante bi ba ay wàllum xeet di dugg suñ biir ñun xamuñ loolu Gambia moo tax ñu duppee ñu Smiling Coast of Africa wala West Africa lu ci munta doon loolu day am solo ñu maintain ko loolu nag lu ñoo gis ni bu continuer dana ñaaw ñu ne Olof Njaay di wax rek luy raam ci ñag bala dem te bu ci yeggee ba mu màgg foofu mun na am mu jur leneen te loolu waruñ koo seetaan PRO su ko defee ñu bàyyi la nga tënka loolu tamit rek kon niñ ko defee ci angal laataa nag ñuy soobu ci point bi nga xamante ne te loolu lañ bëgg a waxtaanee ci jotaay bi. jërëjëf Amadou comme ni ma ko waxee rek di nuyoo askan wi sakantuma ñoo xam ne dañ dee toppa programme bi saa yu nekk di leen jaajëfatal di leen wax ne office of the inspector general si boppam mu leen di nuyoo parce que toppa programme bi am na solo trop su ko defee nag waxtaan bi
pour ñu mun a understand luy xew si wàllum sécurité bi loolu dafa am solo torop comme ni ma ko waxee opération zero crime mooy suñ wóorum dëkk bi pour gis ne Tafaar arrêté nañ ko ñu ngi ci kawam ba léegi parce que loolu lañ dig réew mi ne opération bi nekkul ne dafa nekk benn fan ñaari fan mu lu ñoo def rek mooy ñu continuer di ko continuer te ñu ngi siy continuer loolu moo tax ñu ngi wax askan wi soo xoolee suñ mois bu passé nii towards the end mooy end of the month ñu ngi am juróom fukk ak benn nit ñoo xam ne ñu ngi leen di téye parce que dañ def ay tafaar yu uute su ko defee nag comme que ce patrol bi different security ñoo boole waaw su ko defee su fekkee yow sa affaire si wàllum immigration la nekk dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen di jébal immigration pour ñu enquête seen affaire ñu gis ne lu si luwaa lim si wax ñu def loolu noonu affaire kayit yi ak seen nekkin ci biir réew mi si réew mi ak yooyu noonu dafa am ñoo xam ne seen affaire tamit drogue si wàllum drogue la su ko defee ñoom tamit ñu ngi leen jox Drug Enforcement Agency parce que ñoom tamit ñooy mun a continuer di investigate loolu noonu am na ñoo xam ne tamit dañ def ay tafaar dañ toj néegi jàmbur wala dañ sàcca wala def leneen ñooñu tamit police yi teg nañ leen ay tuumal pour ñu taxawal leen si àttekaay loolu tamit am na si semaine boobu noonu am na solo tamit liñ gis mooy dafa am ñoo xam ne léegi dañ dee gaaw di defar WhatsApp audio yi di si wax ne dafa am tafaar bu xew si dëkk bi fii ak fii fekk ñoom sax loolu óorut leen amuñ si dëgg lu wóor su ko defee ñu ngi ñaan askan wi doo gisee dara rek bul jël sa téléphone rek nga nataal nga dem toog sa kër nga jël defar audio ne tafaar bi ak lii moo xew te fekk loolu óorut la dara setut la si loolu su ko defee loolu dafa tax nit yi di ragal te loolu am na solo trop pour nit yi bàyyi seen xel si façon yooyu noonu waaw su ko defee ñu bàyyi la rek tamit ñu waxaale ci situation bi ci li nga ko waxee sànq si wàllum politique bi comme ni ñu ko gisee loolu tamit nekk na mbir bi nga xamante ne wax naa ko ñittil na ñu bëri ku seet trend bi wala yëf yi nu moo demee ci réew mi ku ne mu ngi cee wax te dina am solo tamit ñu xam dal mooy gis-gis ak taxawaay police bi ci loolu dëgg la comme ni nga ko waxee woon Gambia Police Force ñun tam dañu soxla torop soo xoolee politics comme ni ma ko waxee démocratie fu nekk la nekk si àdduna bi te ñoo ñëpp dañ dee wane seen political seen xalaat yi si politique bi dañ dee su fekkee saanum carte la dañ dee dem saani seen carte te loolu yëpp ñu teg ko si jaama ak salaam su ko defee nag Gambia tamit loolu noonu lañ ko war a defee waaye nag nit yi di toog di defar ay audio di saagante wala di xasante ak lu jëmee noonu dëgga loolu soxla na ñun torop su ko defee ñun tamit ñu ngi monitor di observe te loo xam ne dafaa jógal fitna si dëkk bi ñun duñ toog ñu seetaan loolu noonu su ko defee nit yi yëpp nañ bàyyi seen xel ne ñun waxuñ ne kenn bu toppatoo sa politique wala def sa politique wala joxe sa xalaat si wàllum politique waxuñ loolu noonu parce que ñun bokkuñ si politique waaye nag jaama dëkk bi loolu moo ñu ñor soo su ko defee nag ko képp koo xam ne yaa ngi wax wala yaa ngi jox sa opinion na nga ko def si jaama ak tegin waaw su ko defee nag loolu dina baax torop waaye nag pour di defar audio ak vidéo yoo xam ne dañoo ekkati fitna loolu duñ toog ñu seetaan loolu noonu loolu am na solo dañ ci bëggoon a profité rek pour tamit gën a leeral tamit ñëpp xam lan mooy taxawaay ñi nga xamante ne tamit mooy police bi ci wàllum kaaraange ak naka lañ ko gisee parce que day am solo loolu tamit ñu leeral ko ndax kon ni ma ko waxee lu ñu nekk di gis jamono ji doy na waar torop te ku ne war na cee bàyyi xelam bu baax ba xam ne Gambie ñun ñoo ko bokk te élection bi dafay passé Gambie des bi Gambie gis nañ fi élection bu nekk waaye yenn yi moom dafay doy waar waaye ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu dellusiwaat ci waxtaan bi ba léegi tey of course topic buñ bëgg a waxtaanee nekk na bu am solo last week wala ak ñaari weeks yu pass ñu ngi doon wax ci wàllum theft mooy wàllum sàcc léegi nag sàcc moom dafa nekk point bu yaatu so it's a very wide topic and today we want to take another dimension as we said talking about theft we want to today touch on fraud. Fraud is another form of theft, if you like, but whatever it is, whether they are different or not, Piero will explain. But specifically, we want to discuss fraud.
but more so on this Marabo thing or monetary fraud or Marabo fraud and all that. So we want to discuss along that line. And like I said, later on, we will also, of course, expect you to join us on the through the line and tell us what you know and the experiences probably that you might have went through. We would expect to hear from anyone who have any experience and all that. So, Piaro, let's get into that. If we talk about fraud, exactly, what are we talking about? Thank you, Amadou. Jandimbe fraud fala. Sa kumol nying fanam futandi na. Absolutely. Yes. Mandi kakamwela fana. Akumaya da bake purunga ida ni mola komi iba nyinin karo ke kanyami. Operation Zero Crime keta muru ngol dimi alon ko nga kumas non kaje ko tafar ko nge arrêté. Andong komi nga fonu nyami nga tekela komi biku sama kuta ta woto bar mba continue ndilala andong mba wala ke kan hansai. Ni akorosi na wo lokun tamila nga mo nanga mo mi muta atara fo mo taworo nin kononto bar ni akorosi aba jikanda because nin kabri nga commence ka mo kebe nin fenna mo bar say ka mol mi muta man sia wala nyinti fanan ko kuriya ko ba talakan hana mom bang fereng bara ba talakan bakele and o kumayata bakel no bote je fanan say tan ni mo la fanan ko lafta mole faham roke pour e kana tariya ka je ko je dorong yela mobile ta natalol ta wala ye video dada e ka fo molen ko kur tafar ku kari hana keta jana nyi because nga jele wolo kun kono momi alon ka audio dada ka fo molen ko ha tafar ku kari fela keta jang ya nyi mari muta ya kidnable ya sambale itara fay fore so kono barento la kiskisro ken tara minjeje ani memba kering wal fatata so kuma ya baga because ni wakam minke wala nyinti ko aka silangol dundi molto andung wom kulati mi yalan ko mol nyante hakilo tula je bak ni kuoje janiba video ni audio dadala asa koyma follow isaje ko sena video ni audio keno ni atara yokumo kesol soto min koyta o konyon bar mol si hakilo to si falto bak akudo fanan ko mata be min foka wala keta political la koti gambe police force ay dol fanan sula bake ka jako mol ka finti ka nyon neng ka nyo kajafi ka nyon kumol fo nyoy telephone to ani ni audio to ani o sifal political la karo kum lafta mole min la wala dol ma fo mo kanela politique ku tamande wala kanela mirol fo democracy wala yitande bari gambe da mama democracy so democracy ba dunya do la bel so andu wol be ka tamane nin kayrol kono la ka tamane nin famma jol kono la sadio ko nin politico tambire ko ne banku do ko so gambe fanan nyanta ka ke wala nyam bare momo mi yalan ko la kuma kangal ba fitino wulindila wala ba ku wulinda mi yalan ko ta ba na kayro batandila police fanante sila ka wajje ay tarake ka mangu simfa da taje lafta mul fanance o faham bake amila ko abarka bake wo kuma yata bake pour mol fana yo moy because it's very, very important. Political watola, but of recent member ke kan grata bakel. Alright, so we get into the main issue now. Of course, on the main topic. I did ask if you talk about fraud. What are we exactly talking about? Yeah. Yes. If you talk about fraud, it is deception. Fraud is mainly something to do with deception that is intended to defraud another individual for financial gain personally at the end of the day. Your intention is to deceive this individual to result to some form of financial gain for your own person. And so this is something that is very common to a certain extent because it happens in different ways and manners. And so we will bring the different forms in which it happens. But then to start with, we try to do what we call that of Marabu fraud. You know, when we talk about Marabu, these are very delicate issues, you know. It's a delicate issue. We're not saying, okay, we're not against Marabus and their work or what they do within society. We need to be very clear about that too. We're not coming here to say, okay, Marabu is this or Marabu is that. No. What we're trying to say is there is a particular form of fraud that takes place as a result of the false pretense that individuals do on the pretext of being marabouts. And so as a result of that, people need to be very careful because at the end of the day, how these tricks happen is a way that will be at the end of the day very, very, very
funny to you if you don't know. Absolutely. But in reality, these individuals can end up defrauding you a lot of valuables. Yeah, and in this context, PR, of course, if you talk about Marabi, as Gambian, we all know what we are talking about, because what is happening or what do happen in this country, we all know it. If you don't experience somebody who have probably might have explained it to you that limo hell, or I went through this. So this is the context that we are talking about. It's good, like you said, we are not condemning any Marabo or saying their job is whatever, but it's good that you clear that point. Why not? There are some people they would use the word Marabo to do certain frauds. I think that's and that is what we want to digest or discuss today in this program. Degala Amadou, comme ni ko waxee rek suñu ne marabu fraud waxuñ ne liggéey sëriñ ni la mel wala baaxut wala baax na wala façon yooyu déedéet ñun loolu si jublu mooy dafa am ay tappale yoo xam ne xëy na sax duñ sëriñ parce que man fooguma ne koo xam ne nga nekk sëriñ nga xam luy sëriñ yaa nga war a def façon ñu ne def su ko defee nag ñu leeral loolu noonu waxuñ ne liggéey sëriñ nii la mel wala baaxut wala ak yooyu noonu déedéet waaye lu ñoo wax mooy na leer mooy dafa am tappale yoo xam ne dañ dee jël di mbubboo ñoom sëriñ leen fekk at the end of the day li si jublu rek mooy tappale nit yi rek di jël seen xaalis wala seen alal si ñoom su ko defee nu mu dee xewee fii dafa bari waaye dafa am yoo xam ne xëy na ñuy déglu programme bi sax dinañ mën a fàttaleku am na jamono yoo xam ne soo génnee si mbedda mi sax nga taxaw rek nga am ku ñoom mu ne la dama riir dama bugg a dem Latrikunda wala dama bugg a dem Serekunda wala dama bugg a dem feneen waaye man xama yoon bi su ko defee dama bugg nga dimbale ma nga won ma yoon bi nga waxa moom wala ñeneen ñi sax dañuy ñëw ñu ne la ne dama xiif dama bëgg nga dimbale ma ay $10 wala $20 moi lu maa jëndee lekk nga dimbale leen ñu ne la ne waa jërëjëf doo toog rek nga ñu ne la ne may ma téléphone abal ma sa téléphone ma kool su ko defee nag nga jox seen sa téléphone bi parce que liñ bugg a mooy léegi dañ bugg a jot si yow mooy ñu am sa téléphone number su ko defee ñu mun laa toppa suñ jëlee sa téléphone ñu kool ñu ñëw delloo la téléphone bi waaye dañ laa delloo téléphone rek du yàgg rek nga am keneen ku laa kool mu ne la ne jërëjëf li nga defar suma taalibe bi man sëriñ laa dama la bugg a ñaanal su ko defee mun ngaa ñëw béréb sangam ak sangam laa dëkka nga ñëw foofu noonu man dinaa la ñaanal Amadou doo demee si kooku noonu sa problème commencé na su ko defee nag génneel la jox ay saafara wala ñu laa génneeloo ay sarax waaye balaa ngaa xam dafa am ñu bëri ñoo xam ne dem nañ ba jaay seen kër di jox ñi ay xaalis am na ñeneen ñoo xam ne jël nañ ay thousands from these people through these tricks yoo xam ne ñu ngi ko dee nekk di doxal si seen kaw su ko defee nag xam nañ ne lii dafa am ñu bëri ñoo xam ne dal na leen waaye nag li tax ñu ngi ko waxee fii mooy pour ñu jàngas su ko defee nag ñun at the level of the police duñ demee ba jël sa xaalis lu bëri ba sa sago ñëw nga ñëw ne lii moo xew su ko defee looy def rek mooy dem si police yi ne ñu ñëw investigate li si doy waar Amadou mooy ñu bëri duñ dee nekk Gambia sax dañ dee nekk xëy na bitim réew ñu ngi laa call foofu noonu di la wax ne yónnee ma xaalis su ko defee ngay leen di yónnee xaalis parce que doo xam sax la koo def loo Amadou doo léegoo léeg liñ laa wax looy li ngay génne ay sarax dañ doy waaru torop su ko defee sarax yooyu noonu mun nañoo nekk outside the Gambia ñu laa wax da nga war a génnee sarax sangam ak sangam su ko defee nag loolu huge amount of money la dee nekk ay $200,000 ay $250,000 ay $300,000 so yi yëpp da ngeen di deal with situation yu mel noonu waaw kay loolu moo tax pour nit yi ñu jànga si am na solo torop su ko defee nag dooy diggaale ak nit nga xam kooku fan la nekk fan la jógee parce que koo xam ne sax nekkul Gambia mu ne la ne man sëriñ laa maa ngi jógee Guinée wala maa ngi jógee Bissau wala maa ngi jógee Sénégal wala feneen ngay continuer di ko yónnee xaalis su ko defee nag soo ñëwee report police sax investigation bi dafa jafe parce que ñun dañu am jurisdiction foo xam ne foofu lañ mun a em next luñ mun a def mooy jokkoo ak ñeneen su fekkee ne bitim réew la jokkoo si Interpol bi te loolu daf dee yéex torop waaye su ko defee nag
prevention is better than cure. Waaw. loolu moo tax ñu ngi ko waxtaane su la nit koolee mu ne la ne man sëriñ la nga bàyyi sa xel torop nga xam ne xëy na daf la bëgg a defraud ak yooyu noonu nga bàyyi sa xel torop balaa ngay dem ba dugga parce que ñeneen ñi dañ dee dem dugga ba si biir Amadou doo demee ba si biir ñi dañ la dee mun a won ay fake currency yoo xam ne sax ñu xaalis bu bon yoo xam ne ñu ngi ko def si biir saako ñu won la ko ñu ne la gis nga ñun yow xaalis bu ngay isi nii loolu du dara su ñun parce que ñun gis nga saako bi dafa fees a xaalis soo ñun duñ jël sa xaalis te ñu won la ko sax nga gis fekk xaalis bu bon la waaw yow doo ko xam parce que yow xamuloo ne xaalis bu bon la absolument surtout fekkee nekk na foreign comme xaalis bi nga xamante du dalasi waaw nga gis ay yeneen ñeneen saa yi sax dañ gis suitcase dañ ko dee amee ni si biir ñu feesal fa ay newspaper kayit yi nii ñu feesal ko si biir waaye si kaw ñu def ko ay xaalis ñu def fa du xaalis sax bu bari parce que si biir boñ bi nii yëpp paper kese la waaye si kaw la ñoo teg benn xaalis si kaw bu baax ak benn xaalis bu baax si suuf ñu fita ko nii ñu takka ko ba mu baax ñu teg ko si kaw suitcase bi yow doo xoolee loolu da nga xam ne foog ne suitcase bi mu ngi fees ak xaalis teg fekka si biir yëpp ay newspaper la su ko defee nag loolu li tax ñu laa woon loolu mooy pour góom loola ñoom ñu óolite lañ parce que suñ la waxee ne isil 45,000 wala isil 90,000 wala isil 150,000 yow da nga yow yaa ngi ma bëgg a dimbale nga ma laaj xaalis waaw waaye soo gisee moom mu ngi amee suitcase walis ba mu fees ak xaalis yow sa 90,000 bi du dara si man wala yow sa 150,000 bi du dara si man su ko defee yow da ngay dem rek di gën a isi xaalis Amadou balaa sa bët bi di ubbi si lii fekk jox nga leen ay milliards wala lu ko weesu sax so am na solo trop pour nit yi bàyyi seen xel si façon yi am na solo bu baax a baax te soo gisee ñu indi comme ni mu ko waxee ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo faree ci wàllum kaaraange di ndee jot complaint yu mel nii te dafay métti bu fekkee ne yow ki nga jëflante xamoo fu mu dëkk wala nekku ci biir réew mi pour ñoom ñu jéem a def ba nga jotaat sa xaalis wala ñu def see dara sax dana jël diir bu yàgg moo tax nit ñi ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñu indi programme bi waxtaanee ko tey ci plateforme bi gis ngeen lines yaa ngi noonu ci screen bi ku bugg a call tamit mun ngeen call ñu bokk ak yéen jotaay bi waxtaan bi ñu mën a déggee ci yéen tamit 2323 213 mooy number bi nga xamante ne foofu ngeen mun a jaar pour dugg ci waxtaan bi lu Piaro nekk di explain macha allah affaire dafa door waaye xam naa ne ci kanam bu ñu jógee tamit ci wàllum call si bu ñu jëlee si nomba di call la yónnee ma crédit tamit dafa xew Piaro ak yeneen mu nekk yu doy waar waaye soo leen bëgg a bokk ci programme bi mun ngeen call ku ci am expérience tamit mun nga koo siya ak ñun ñëpp ku nekk bàyyi si xel bu baax xam naa ne naka la ñoo def ba mun a moytu loolu ci kanam nañ ci ñëw waaye Piaro tamit ñoom comme yaa ngi laal bunta bu am solo wala point bu am solo tamit kon ni ma ko waxee tamit ci ñi nga xamante ne léegi-léegi ñu kool la di wax na yow da nga am wërsëg neel amin yow moo neel ali ma ñaanal la jékki-jékki di la ci ay crédit nga dem ñuy ngay yónnee nit ki nga xamante ne mooy yow doo xam sax ci li nga nekk loolu yëpp tamit mu ngi xew ci biir réew mi gis nga Amadou sometimes sax dañ dee mun a am ay trick yoo xam ne dañ la ko dee def ngay gis saxaar su weex si sa loxo wala feneen ak yooyu noonu ak yooyu noonu dañ dee mun a def trick yooyu yëpp am pour gëm loola ne ñoom dañ mun dara su ko defee nag yow sa mindset bi moo important si ñoom doo demee ba xasa gëm ne waa kii daal dafa am lim mun kon nag yow di nga leen toppa te soo leen toppee bañ commencé seen tricks yi balaa nga xam fekk jël nañ xaalis lu bëri si yow parce que lu bëri li dee xew sax mooy da ngaa gis koo xam ne fu mu ko dee réaliser ne definitely ñii dañ jël xaalis si man fekk ñoom pare nañ si moom ba pare su fekkee Latrikunda lañ dëkka yow sax nga yëg ne man daal dafa mel ni ñii dama war a dem ma seet ndax dëgga ñii si liñ maa wax ndax loolu moo am déet doo demee foofu noonu keroog doo leen fekka foofu noonu dangaa dem foofu ñu ne ñun ñu ngi woon fii xëy na si waase lañ fi nekk wala ay gan lañ waaye nag dañ dem wala dañ ñibbi soo di nga gis ne yow xaalis buñ jël si yow yëpp foofa dem nañ ak moom su ko defee nag pour nga trace leen waat sax dafa nekk problème leen na si Gambia li am solo tamit mooy dangaa am ñoo xam ne
di announce ne am naa sëriñ si suma kër waaw kaay lan seet si ko waaw yooyu foofu noonu bëgg naa ñu ñëw si kanam tuuti parce que loolu tamit loolu dafa common fii trop waaw trop sax te ñu bëri duñ dee investigate sax ndax kooku sax sëriñ dëgg la am déet su ko defee sax yow nga am ko nga teral ko sa kër ngay joxe announcement si koñ bi ne dafa am sëriñ bu ma am si kër gi ku ko bugg a gis nga ñëw foofu noonu fekk kooku xëy na mun naa nekk tappale yi ni mu ngi dajaale rek di oo nit yi ñi ñëw di dajaale seen alal seen xaalis si ñoom balaa ngaa xam rek benn bés rek mu jékki-jékki rek fes dem yoonam waaw absolument waaw loolu ñuy def loolu tamit te pour ñu because tey bu fekkee ne yow da nga am sa kër dalal fa nit mu ñëw mu def naka su dul noonu di jël xaalis ni di def yi nga xamante ne mooy yu doy waar kooku jékki-jékki tey yow xëy na sax xamoo ci lu mu nekk waaye da nga gëm ne sëriñ la te moom ci ndekete ci lu mu nekk yow xamoo ko ñooñu su tey bu fekkee ne lu mel noonu am na ba nit ñi dem ba seen xel ñëwaat war a ñëwaat ci kër boobu noonu di seet ñu fa nekk ñu jël seen alal dem bu ñu ñëwee ci kër go te fekkuñ ko ku def loolu est-ce que borom kër bi wala ku leen dalal moom mun na ci am problème. waaw investigation dafa am. parce que loolu yëpp si investigation la moo nekk. pour ñu xam. ndax yow sax. da nga doon complot ak kooku noonu di jël because xalaat bi foofu la moo ne ndax yow sax complot wuloo ak sëriñ bi di jël xaalis seen nit yi su ko defee loolu moo tax am na solo trop pour soo nekkee borom kër wala nga nekk ak kilifa si balaa ngaa dalal nit sa kër nga xam ba am façon nit la su ko defee bu nit yi ñëw ñu ne la ne sa sëriñ bu fi dekkoon nga ne man kii moom xaw ma ko woon dafa bëggoon fu mun a dëkka ma jox ko suma néeg parce que daf doon luwaase fi waaye nag fekka dajale na alali jàmbur yi yëpp am dem ak ñoom so loolu moo tax am na solo trop pour nit yi ñuy bàyyi seen xel si loolu trop waaye sax su ko defee sax soo ñëwee ànd ak sa sago sax nga ñëw report li police station di nga gis ne ñu bëri duñ dee xam fan la kii sax nekk wala because information lu ñu am si kooku noonu dafa tuuti trop su ko defee lu ñoo jox police yi sax pour ñu commencer investigation daf dee jafe torop sakantuma su kooku sax su fekkee yow balaa ngaa ànd ak sa sago sax kooku génn na dëkk bi ba pare loolu yëpp dafa nekk texa si investigation te tamit sax dafay am instance yoo xam ne dañ dee téye ay sëriñ yooyu sax waaye yow soo ko joxee $250,000 yi fekk kooku lekk na xaalis boobu yëpp fan la moo jëlee $250,000 sax pour parce que koo xam ne amul dara sax daf doon foraatu ba mu àgga si yow mu ñëw jël $250,000 $300,000 $1 million $2 million si yow kooku su usee xaalis boobu yëpp fan la moo jëlee xaalis boobu pour delloo la ko te ku amul xaalis daanaka bu amee xaalis yooyu moom ñu bari duñ because da nga xam ne yow li nga def bi am xaalis boobu sa xel du dal waaw mooy da ngay profito jéem a def xaalis bi li nga koy def bu dee dekkoo fii nga daw ak moom bu dee da nga ko yónnee mu dem bu dee fii nga dekk nga jéem a profito si balaa ñuy leneen la ci yow xëy na nga def li ngay def ci yow mu nekk yu doy waar loolu tamit borom kër yi foog naa ne loolu yëpp dafay dellu si ba léegi si nuñ si community bi si nuñ dëkkee nit ñi seen responsabilité tamit pour dimbale police bi dimbale tamit réew mi ci kaaraange xam nga daanaka dafay jafe ñu waxtaan fii programme ba mu jeex te lu gën a bari du dellusiwaat ci nuñ nekkee ci réew mi suñ dëkkin loolu dafa am solo waaw dëgg la xam nga Gambia is like comme ni nga ko waxee rek fii ngay gis nit mu gis gan sax amut fu moo dëkka nga dalal ko jox ko lekka ak yooyu waxuñ ne loolu dafa bon loolu lu baax la Gambia lañ xamee loolu teraanga ak yooyu noonu waaye jamono dafa toll foo xam ne foog nit yi bàyyi seen xel ñu delloo di bàyyi suñ xel tamit parce que jamono dafa soppee su ko defee nag nit yi tamit dañ war a di gën a bàyyi seen xel su ko defee nag nit su ñëwee si yow su fekkee sax da nga ko yërëm nga bëgg a koo dalal ak yooyu noonu waaye nga investigate affaire am trop balaa nga koo jox néeg wala nga koy bàyyi muy deal ak nit yi si sa area bi su ko defee yow doo xam si lan la nekk waaye moom xam na si lan lam nekk definitely waaw loolu dafa am solo ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak li nga xamante ne mooy seen programme bi POLISO Talk Show mooy waxtaan wàllum kaaraange fii ci Africa TV xam naa ne bu fekkee ne jafe-jafe amul ci line bi rek mun ngeen dugga ci ñu déggee ci yéen tamit seen contribution bi balaa maa bàyyi Piaro mu ñëw tënk li nga xamante ne mooy lu ñu waxtaan
waxtaane ci kàllaama mandinka mu tënk ko tamit ñuy seetaan ñu gën a xam ci wàllum fraude bi nga xamante ne ñu ngi ko waxtaan mooy wàllum naxaate bi nga xamante ne bëri na ci dëkk bi ñu bëri di mbubboo tuuri sëriñ te fekk li nekkuñ lu ñoo wuyoo wala lu ñoo nuroo wuyoo wuñ ko ak yu mel noonu loolu dafa am solo te waa ji dafa ne daal nit li moo nuroo daf ko war a wala li moo wuyoo daf ko war a nuroo loolu dafa am solo waaye nga mbubboo dara te doonoo ko jublu si li nga xamante ne mooy lu doy waar loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyi Piaro rek nga tënkal loolu tamit ci kàllaama mandinka rek balaa su fekkee ñu am suñu post call balaa ñëw move on ci waxtaan bi. Baraka Bake Amadou comme min kaca kan wala ñin tapale yaati ka min ke sakantuma moriya la silo lafta sanandi la ko kaca man ke nyinti ko moriya jawyatale wala moriya be man bete ya wala morol be tenne ma wala be ten handi kaca min di wala nyinti ko kay tan mo la ko mo kurungol bakere ne mi alon ko e ka dum na society kono ke fanke koytol mo morol la ando ila wo fa ya moriya nying wala katene ka mo jamal la na flol tebulu e ka kasare bulu nene kono fraud ni ajibe fa wo fa mu wolti wala e ka mo nene nyin kam ko ibulo sa futala na fulola ita fa la kunkele na fa so on kulete mi yalan ko jattale moli hakilo to ato bake because aba kerin ngam mim fo janga manke talent moti kula mi yalan ko molle soton da mi yalan ko wal bulata situation si fal kono le ban yaaja mba kaca kanjam wala nyinti ko isaja mol sa karanje amet ita mi ngame soto folo ni amoy isaja sa karanje isaja ko ni mo lafta tilene la ise fa tankanu programme fan kum ala kum ayam wol ngani jele coming kam fote ka jele mo katara wati sotata fan mo katara Lorin Johnson oto do moyna fo em filital lafta kata sara kunala wala lafta kata latre kunala silo nyim mo wala je isa fa marian ko silo be tenne wala na fo en ko nde konko le benna lafte ma koy domorola isa ma koy $10 wala $20 wala pride mburo sang o kola murna fo en ko nso call la ngam wala call ise telephone diala ay call ke na tata drong ata mera modo fana ye call waya fo en ko ndam morol di yanna talibo ma koy le afele ye silo itandala afele ya ma koy fana ngaye domoro sanga inata telephone fana diala won ku kende balde so lafta duale yen sa dun gra fo yen ita sa joko ha ya ku kendole ke anyi lafta duale na fana mo kendolti yo din gra no ma fay futala ni futatala itala problem o commence ta wol ise ku naso lay be bondila sadal lay be min bondila teninte bari nyim be mu mindi wala pour sa fota na fulola mi ala nga beta bul imalo fan ko fembe bul bari itol mu molati mi ala ko la do ko mu nyinaten sap e ka bay wala nyama isa fo en ko be sada kari bondila la buli tannan nim fen isa fo e buli kemen nim fen sadal ye ñim ko dol tamol bule a jama dol biye ye min tawol bulu ni akonti akata million nim fek mi si ata wote fa so dol biye fa nga ye wal wafir ni la cordal la ka kodo kamana ka dila ñin kamako iba sonni ne iba kumol min fo kay so janni tamina fo muru ne sa wala do bi sa ko ha fo ke fa nga do kule ba yeah definitely malon fe ke fa bagele man bari ka jele mo ka songi aka ñing ko di bal dila fa la bangala ka ñing kasara lol so no muru nda sa wala wato doro isaje ko wasatare kasara ro ke woyam ba ke fa so akumaya pour mol se hakilo tuje because min ka ke wala ñindi ko ite ba murula ne isa wala wato fo ya ko mbadi ngata report police dol bi jama wol fanka ke molel mi anke manke gambe on gold bantala banko mol la miti Senegal la miti wala jinol la jinen ko la miti wala tinkirak dol la mol miti ni wol tata fe findita gambe jandron pour ka wol noma ke muta ke nati ke londi loi nyati la waka ke kole abunda anu fanan do bi je fango pour ka kibaro fonctionto o mol la côté be min dita di la police la pour kiskis roke o fanka kole amol bol wala tena amado ngadinkira film fo min kumata wala molti fana miano ko ka morol jia ni monate ya kwa morol di jani ba jale la korda kono isala ko kiskis kende ke parce que ni a jandi je kata la signol ya ka fo morol luntango be mbulu alna lena alfana ya jibe pour ala hajol teninte ide a sécurité fe ko be ku kendo ke ka
bare ni wo mo kurungot ibaja la ko wonni nafulol dona kafun na ndaba siri tele ya to no bara ni lunkel nga wulta ko nga sele ta mala ni mole min du ñotem lunkel mol be bi na la ya fo en ko la luntaw min bi jan na nangam la babul wo fanan sina ke ni signol tema problème so mol si hakilo do wol fanan to bak all right abarka bake Piaro ko mayata bake lolu amna solo ci num ko leralé nonu ci kallama mandinka lolu tamit fokk ñu yaatal waxtaan bi kon ni ma ko waxee sa sune ci local language bi pour ñu mëna yaatal waxtaan bi ci num gëna amé solo légui ba légui dañu continuer waxtaan bi mun ñu fatali rek benen yoon su fekkee ne mun ngeen duggal ci rek ci line bi bëgg nañ tamit déggé ci yeen léegi nag jafe-jafe def day am surtout ñu ngi ci nawet waaye nañ fexe ñu seet rek ndax dañoo mën a am tamit seen contribution si ci programme bi day am solo bu baax ñu mën a déggee ci yéen tamit ñu xam su fekkee ne am na kenn ki nga xamante ne tamit am na ci expérience bu ko waxtaanee wala bu ko seeyee ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan dina am solo pour ñëpp mën a cee bàyyi xel parce que luñ ci déggee ci Piaro bi léegi dafay doy waar nit ñoo jël sa alal ci ni mu ko jëlee. mu nekk li nga xamante ne mooy jëlin bu doy waar la tamit nax la mu nekk naxaate bi nga xamante ne léegi kon ni ñu ko waxee dañ ci dee mbubboo ne sëriñ lañ fekk yàlla xam doy na léegi sax am na sëriñ yi nga xam dañ ci dee mer ndax dañoo yàq wala boole si seen tur wala yàq turi sëriñ te fekk ñooñu am na lu leen tax a jóg moo tax ñu war cee waxtaan kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee Piaro ñu continuer rek comme laal nañ ci yenn point si maa ngi ko doon wax tamit rek sànqaan ne léegi tamit surtout dangay nekk sax fekk xëy na sax nit ki tamit dangay jékki-jékki nit ku la kool te doo xam kan la sax di la wax yi nga xamante ne mooy yow doo xam boppam génn jéem laa nax bu wax ne yónnee ma crédit demal jëndal ma lii ak yu mel noonu loolu tamit bu fekkee ne léegi nit gis na kool yu mel noonu tamit gars yi tricks yooyu yëpp mun nañ koo def ba am ñoom luñ bugga loolu tamit mu nekk mbir mi nga xamante ne mooy mbir bu doy waar la. Amadou am na solo pour askan wi ñu bàyyi seen xel. parce que da ngaa gis koo xam ne mu kool la rek mu ne waxal alhamdulilah rabbil alamin loolu bariwu na woon fii sax. da ngaa toog 24 hours 48 hours du you know du passé nit koolut la mu ne waxal alhamdulilah yow ku baax nga war a génnee sondel sara wala groupe bu weex ak yooyu noonu soo su ko kooku sax xamut la mu ngi laa wax yooyu noonu dafa jar pour nit yi ñuy bàyyi seen xel tamit noo bëgg a xaalis wala bëgg a alal na nga xam ne tamit foog nga bàyyi sa xel torop parce que dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si biti ñoo tamit yow li nga bëgga loolu lañ bëgga kon su fekkee ñoom mun nañ laa jox loolu noonu fooguloo ne dinañ ko jël ñoom si seen bopp maa la ko wax de yooyu yëpp ay li nit mun a xalaat la waaw su ko defee nag yow koo xam ne musuloo koo gis mu kool la mun a la waxal alhamdulilah sa diggante bi rek mun a la yónnee ma $25 si crédit wala yónnee ma $50 si crédit gis nga loolu yëpp ñii dañ ko dee def loolu trick la parce que liñ bëgga mooy access su fekkee daf la call random call moo xamut sa nomba xamut la mu wax la façon yéen parce que xam nañ ne fii ñun dañ dee dem si sëriñantu ak yooyu noonu waaye nag moom access la bugga soo mun a la ne yónnee ma crédit parce que soo ko yónnee crédit xëy na foog sa nomba feeñ su ko defee mu am sa nomba wala mu gis ndax yow lim laa wax ndax di nga ko gëm parce que man musuma laa gis ma ne la yónnee ma crédit nga am sañ-sañ nga yónnee ma crédit su ko defee su ma la waxee leneen di nga gëm loolu noonu loolu for dem access la su ko defee nag loolu mooy tax ñu gën laa wax sarax ñu gën laa wax ay li nga def ñu bugga laa gis sax ñu am appointment ak yow parce que dinañ xam ne yow pare ngaa déglu xam nga yow soo ne suñ la koolee koo xam ne xamul la mu ne la yónnee ma crédit nga ne ko ne man xaw ma la naka la laa yónnee crédit xam nga yow du am accès yow parce que xamul la musul laa lu nekk bunta lay bunta la su ko defee loolu mooy bunta bi nag suñ la ne waxal alhamdulilah nga alhamdulilah yow nga war a génnee sonne sara nga génnee ko sara ñu ne la yónnee ma 25 nga yónnee ko 25 su ko defee loolu dafa développe ba ñoom fu ñoo jublu foofu bañ aaga si foofu noonu su ko defee yow balaa ngaa xam ñoom fu ñu la bëgg a teg suñ la jotee si foofu noonu yow xaalis bu bari la ñoo jël si yow na nit yi xam ne nekkul ne dañ laa gis ñu xam ne yow borom xaalis nga te tamit jarul nga nekk borom xaalis parce que ñoom xamuñ la sax su ko defee
even 25,000 la wala 30,000 wala $5 wala $10 ñoom luñ mun a am si yow rek. waaw nañ ko am rek waaw because ñoom. accessibility la ñuy ut. exactly mooy ni ñoo jotee ci yow. waaw te boo leen mayee bunte bi rek. waaw bu ñu yegsee moom si lañ mun a profité ñoom ñu def lu ñoo def. exactly so nekkul ne suñoo wax dafa mel ni ñii dañ dee tàggat yoo xam ne ñu am xaalis lañ dee tàggat waaye dafa am ñoo xam ne amuñ xaalis. waaye dañ dee wax ñooñu sax dama leb xaalis nga isi ko ñu dem leb ñu isi ko. dafa am ñoo xam ne dañ leen wax ne ok waaw man daal dégg aw ma xaalis waaye xaalis bu ma am si kër gi dañ ma ko denkaane. ñu ne leen waaw xaalis buñ laa jox loolu dafa ëppal lii lu bari loolu dafaa nekk xaalis bu bari soo di nga mën a fay. bor bi wala da nga mën a delloo xaalis si jàmbur. ba nga am sa balance. te fekk yooyu yëpp ay naxaate la. fekk yooyu yëpp ay naxaate la. ok léegi loolu am na solo léegi li ma bëgg a xam mooy tamit bëgg naa xam su fekkee ne loolu dal na nit ki mu dem ba xelam ñëwaat mu jékki-jékki lu mooy gën a xalaat mooy fan laay dem mooy si police bi léegi boo leen amee complaint si yooyu xam naa ne nit ki nga xamante ne moom ñàkk na ay millions wala ay téeméeri junne ak yu teg ak yu mel noonu xaalis bu takku bu ñàkkee loolu mu ñëw si police bi loolu tamit naka ngeen di diilee ak situation parce que nit ki moom li ma bëgg rek mooy police bi nañ ma dimbale ma jotaat suma xaalis sànq ñu ngi wax ne xëj na kooku nekkul waaye su fekkee ne mu ngi ci réew mi ngeen dem ba téye ko lan moo cee xew ak mbir mi naka lay doxee ba kooku su fekkee ne am na sens mu mun a jotaat xaalisam bu fekkee tamit ndax xëj na xaalis bi sax naasaay na mën na am kooku moom pour mu jotaat xaalis bi loolu beneen mbir la. dëgg la Amadou dafa am ñoo xam ne dañ dee téye. ñooñu sax parce que ñoom dañ spécialise si façon yooyu noonu. moo tax soo ñëwee dañ la dee déglu ñun dañ dee document sa story. like yow naka lañ la ko defee. dafa am ñoo xam ne waxal alhamdulilah si téléphone. foofu lañ ko commencé. dafa am ñoo xam ne si junction bi lañ la fekk ñu ne dama réer. so foofu lañ ko commencé. dafa am ñoo xam ne su xëy na da nga seexoo ak ñoom dara. su ko defee noonu lañ jot si yow soo duñ gisee yooyu noonu te ñu am ñoo xam ne ñooñu nag noonu lañ dee opératé. fekk ñu am nañ leen si suñ profiling bi parce que dañ dee am criminal profiling yoo xam ne noonu leen di opératé su ko defee yow soo narraté sa story bi ñoo xam ne xëñ na mu nekk ñii waaye xamuñ ndax ñooñ la su ko defee suñ téyee ñooñu noonu yow dañ la oo nga ñëw nga xool ndax di nga mën a identifier ñooñu am déet am na ay instance yoo xam ne nit yi suñ gisee rek dañ dee mën a identifier ne kii sax laa tase woon su ko defee nag ñu investigate suñ amee évidence xam ne ñu bari duñ dee am xaalis pour delloo la ko dëgg-dëgg waaye nag dañ dee caaj teg leen ay tuumal ñu yóbbu leen si àttekaay bi for the offense they have committed loolu dañ ko dee def in several instances waaye li am solo mooy balaa ngay àgga ba si loolu noonu nga bàyyi sa xel torop te loolu moo tax waxtaan bi jóg waxtaan bi loolu moo ko am loo solo torop waaw loolu am na solo ok ba léegi ci waxtaan bi dafa mel ni am nañ suñ first caller ci line bi rek ñu seet ndax dañoo mën a déggante ak moom hello caller. Amadou. yes. nuyu naa la. naka ngoon Nimbaara. hello. waaw maa ngi lay dégg ma ne naka. jaama rek alhamdulilah kan la ak foo ñëw koole. man maa ngi koole bañ. ok. ñu ngi lay déglu. maa ngi tudd Ali. ok. de koole Madrid. ok. from Gambia. maa ngi kontaan lu seen rambe baax a lii dafa xamante ni si waxuma la Gambia si woo hello yaa ngi ñoo dégg ma ne lii dafa bëri seen programme bi dafa am importance bu baax waxuma la dafa bëri Gambia waaye dafa bëri si wool bi da nuyu officier bu ñu toogoon noonu waaw
waaw da kontaan si seen programme bi daal xam naa ne man am na yoo xam ne maa ngi ko fay jàng daal am na kii yu bëri yoo xamante ni moom mooy loolu daal yàggoon naa koy dégg daal waaye gëwuma kon waaye gëm naa ne daal léegi moom seen programme bee tax ma gëm si yu bëri daal wallaay war a xasim. ok. jërëjëf. da nuyu office bu ngeen toogat maa ngi leen di nuyu bu baax jërëjëf waay. jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax ci contribution bi kii dafa mel ni moom gis na boppam bu baax ci programme bi. te loolu rek moo ko tax a jóg li nga xamante ne police bi gis nañ ko te dund nañ ko loolu ñu siyaa ko ak public bi ñu xam ñu gën a bàyyi xel waaye tamit ñi nga xamante ne xëy na am nañ ci expérience ñoom tamit mun nañoo kool gën a moom tamit ñu mun a siyaa seen compte waaye ñu ngi koo gërëm bu baax ci contribution bu waaw. dégg la Amadou dafa am ñoo xam ne. waaw duñ ne mën a góom façon yéen. waaw moom nee na góomu ko waaye léegi. ko waaw waaye nag am na solo pour ñu leeral askan wi. dafa am ñoo xam ne seen ay milliards lañ jël. si façon yéen yi am na ñoo xam ne dañ la dee wax ne da nga war a génnee sarax yi ay nag wala ay fas yu weex. ay te loolu suñ koy price dañ la ko dee price al ay 300,000. 350,000. ak lu jëmee noonu. ñu jël keneen am na ku nekk ci line bi hello Kola. hello. ok ñu continuer dafa mel ni kooku génn na waaye ba léegi mun ngeen try rek ngeen call ci 2323213 xam naa ne waxtu bi sax daanaka mu ngee dem waaye su fekkee mun nañoo jëlaat few calls rek ñu mun a dégg yéen tamit si yéen day am solo bu baax a baax yes Piaro yaa ngi doon waaw dafa mel ni dafa am yoo xam ne ñoo xam ne duñ ko dee gëm. dégg dañ dee foog ne. affaire yi naxaate la rek nit mënut a toog. waaw nit la naxee noonu waaw naxee yu mel noonu affaire yi naxee mbaay lañ koy waaye xaw ma waaw su ko defee nag na nga xam ñii seen target bi mooy balaa ñu laa caaj sax wala balaa ñu laa jox sarax yoo xam ne dañ seer dañ dee mun a xam parce que dañuy jaflante ak yow dañ dee mun a xam yow sa am fan la toll. commencement bi duñ ko dee mën a xam parce que xamuñ la. waaye soo demee suñ la defee su la nee génneel sarax yi 5,000 nga mun a génnee boobu noonu. su ko defee ñu ne la génnee sarax yi 15,000 ñu test ndax di nga mun a génnee boobu noonu. soo ko génnee. ñu jox la ñu xam ne waajaa ngi nii. waaw waaj mu ngi waaw ñu jël suñu next caller bi ñëwaat foofu dafa interesting trop hello caller. yes hello. yes hello. waaw naka ngeen def. jaama rek alhamdulilah. kàllaak foo ñëw koole. waaw maa ngi gis till now Piaro mu ngi wax de. waaw. allo. yes ñu ngi laa dégg hello. yes hello. allo. ok dafa mel ni kooku déggante bi taxu ko leer waaye mun ngaa try waat rek ci call bi ba léegi 2323213 number baa ngi noonu kon ni ma ko waxee xëj na ñu jël maybe 2 callers fekkee ne xëj na ndax waxtu bi dem na ok ñëwaat na hello caller. hello salaamaaleykum. waaleykum salaam. dama doon call pour wax leen ne seen programme bi nii yàgg naa di ko toppa. ok jërëjëf. waaw li ngeen koy waxtaan yëpp lu important la. te maa ngi leen di ñaax ngeen di gën a ñëw di indi ay topic yu gën a important because xam naa ne programme yi ngeen di def nii li ngeen koo def nii yëpp pour Gambien si gën a eewu la pour ñu mun a xam. ëllëg si biir bu nekkee si problème lan lañ war a def ak fan lañ war a dem ak lan lañ ak lu ñoo xool ak lu ñu war a def daal. waaye man daal asaan loolu li tax ma xool mooy pour wax leen jërëjëf seen liggéey bi rafet na te maa ngi ñaax Gambien si itam ñuy gën a follow programme bii léegi. jërëjëf. waaw jërëjëf. all right thank you very much ñu ngi apprécier programme bi bu baax ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm ci ñun jëlee waxtu call. joxe seen xalaat loolu lu am solo la ñu jëlaat tamit keneen am na ku nekk ci line bi hello caller. hello good evening.
ok dafa mel ni kooku dem na PRO dafa mel ni gars yi bëgg nañoo profité last minute de waaye xam naa ne dana am solo because dafa interesting trop comme ni nga ko narraté nii di ko feeñal gars yi tamit di ko déggee dana am solo ñu bari ñu ngay rafetlu programme bi ak ni moo demee waaw yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. very well mooy ne dafa mel ni léegoo-léeg soo déggee waxtaan bi yow da ngaa foog ne lii munut maa dal man parce que man dama jànga wala man dama muus wala ak yooyu noonu waaye mun naa la wax ne dafa am ñoo xam ne they are very highly educated definitely ñoo xam ne ñu ngi liggéey fu nekk si dëkk bi ñoo xam ne tey they have fallen victim of these circumstances so bul toog nga ne man daal man dama muus wala man dama jàng li mënul maa dal lii am solo rek mooy nga bàyyi sa xel parce que doo xam fan nga tase ak ñoom wax nga fee si affaire crédit bi gis nga crédit téléphone li ñoo def rek mooy dañ laa call ñu xam ñu ne la ne jaaykati crédit bi mu sa boor ok léegi ñu jël suñ last caller bi pour tey balaa ñoo tàggatoo hello caller waaw hello naka ngeen def nag jaama rek maa ngi kontaan bu baax seen programme bi am na solo. jërëjëf kàlla ak foo ñoo koole ñu ngi nuyu PRO bu baax a baax a baax. ok mu ngi lay fay bu baax. di leen comme ni ko ndaw si waxee rek. programme bu am solo la. jërëjëf. di wax PRO xam naa ne nag daf doon biisi nag waaye nag programme bi moom defe naa ci it's very interesting. so yéen a ngi Gambie bu baax a baax a baax a baax kontaan nañ bu baax a baax xam naa fu mu nekk nii time bi daanaka jeex na waaye ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf. thank you very much jërëjëf. all right thank you so very much ñi yëpp dañoo ñu ngi rafetlu programme bi ñu ngi leen di jaajëfal ñoom tamit bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne talaata bu nekk buñ fi ñëwee ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi loolu am na solo bu baax ñu ngi leen di jaajëfal tamit ci contribution bi su ko defee daanaka waxtu bi jeex na moom moo nekkoon last caller bi ñu boole si point bi nga nekkoon rek ci crédit bi ñu tënkaale ko foofu xam naa ba next week incha allah. xëy na duñ mën a exhaust waaw boobu so noonu absolutely maybe next week ñu waaw continuer ak kon ñu gën a ñu gën parce que boobu dafa soxla leeral absolutely waaw because boobu moom waaw affaire crédit bi moom boobu beneen affaire la. boobu tamit is another issue. yeah sure indeed comme in doro laftaka ada programme kum fata min doro wala se mol hakilo bulandi sa faham ko ñu kolbe ñami nga manke doron ko i karantale wala i feretal isajo ko modol sa fo ko ñin tole doro na ba sonna ñene ke ne wonyama bari ko mo kendol sototal mi yalon ko ten mo kumma balla wolti wala be do ko la dula kumma la to andi karantale fana bari keta molti mi yalon ko ñing tapale ya sifal sambe kan yela na fulol kasare bul so ita kana foko ha nte karantala wala mferatala so ñinta keno landala bari zamim fo wala yi hakilo tuje wala yatina kacha fangulta kacha mu mindi wala ñinti ko pour mol sa faham je saja ko mo se hakilo ne ba lorun sila johnson oto mona ma foko ne mona da ko ma ko ya fa mante ma ko parce que nga moyle ko ni ko mo ko em filta doro wota ala take tapala mo fanam fo baringa mem fo wala hanne mo na da ko em filtale e se hakilo to bake fa sa ke no asa ke mo si fat ha saje ko wom karambunda okay all right abarka bake PRO wo boobu leer na woo naka la ko waxee sax nga man suma soosey moom dañ garaaw de wo Senator Bakela thank you very much for coming. It was good to have you again. I know we give them rendezvous inshallah till next week. Very well. We will continue with the discussion inshallah waaw especially ci wàllum crédit bi xam naa loolu dana yitteel joolaay ak séeréer yi bu baax ñu mun cee laal gan koo yaatal ñu gërëm ko beneen yoon police PRO moom may yore waaw police ñoo ñooy jaay crédit moom loolu moom dégg la moom dañu bëggaat naa waaye léegi-léegi affaire bi day métti su ko defee ñu gërëm ko bu baax waaye yéen tamit ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun talaata bu nekk ci waxtaanu police li nga xamante ne mooy waxtaan bi ci wàllum kaarange ci biir réew mi ñu ciy ànd ak Gambia Police Force ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu tamit ni ngeen di jëlee seen time ngeen mun a call joxe seen xalaat ak seen gis-gis
waaye tamit seen expérience ci li nga xamante ne mooy ci point yi ñoo waxtaane ci jotaay bi dina am solo bu baax tamit kon ni ñu koy waxee ñun dañ koy rafetlu ñu déggee ci yéen incha allah ba beneen talaata lay doon ñu dellusiwaat ci beneen point beneen yeneen dañu ko continuer sax ndax fu ñu am tey dafa nekk lu am interesting dafa am solo ci wàllum crédit bi ak yu mel noonu su ko defee beneen talaata incha allah dañ ko continuer jërë ngeen jëfati ci safoo bi waaye ci kóolute bi ba beneen talaata incha allah di leen wax yàlla nañ fanaan ak jàmm jërë ngeen jëfati